color. Why he was not allowed at the places where he was there. So I too, this poem has been written by Lanston Hughes just before his return to the States from Europe and after he had been denied the passage on ship because of his color. Langston Hughes has been denied this passage on the ship because of his color and has a contemporary feel in contrast to the mythical dimension of the Negro speaks of river. It is no less power, however, in its expression of social injustice. The calm, clear statement of I have an unstoppable force like progress of the poem envisage. Hughes defined the introductions to these problems in his beautiful speaking voice render them all the more moving. Upon पाहिलं, in the last class also we have discussed that this poem I too is written by Langston Hughes due to color discrimination, slavery that had been practiced by white Americans. आणि या रंगभेदामुळं या लँगस्टन ह्युजेसला बऱ्याचशा गोष्टींना सामोरं जावं लागलं, त्रासाला सामोरं जावं लागलं आणि त्यामुळं त्यांनी ही कविता लिहिली. And Langston Hughes wrote the poem I Too Sing America. This poem had been written by Langston Hughes and it was first published in 1925. 1925 ला ही पहिल्यांदा पब्लिश झाली. I Too is also known as I Too Sing America. याला I Too Sing America सुद्धा म्हटलं जातं. It had been written to register his protest against the whites who treats the blacks disgracefully. कशासाठी ही कविता लिहिली त्यांनी? टू शो द प्रोटेस्ट, त्यांचा विरोध दर्शवण्यासाठी. टू शो द प्रोटेस्ट अगेन्स्ट द व्हाईट अमेरिकन्स who treat disgracefully to the black African Americans. Blacks were discriminated against, killed violently, and separated from using the same facilities and being in the same place as white, just to name a few. या व्हाईट अमेरिकन्सनी या ब्लॅक अमेरिकन्सला बऱ्याचशा गोष्टींपासून दूर ठेवलं, त्यांना एक भेदभावपूर्ण वागणूक त्यांना दिली, त्यांच्यासोबत हिंसक गोष्टी केल्या, हिंसा केली त्यांच्यासोबत आणि त्यांना इतर फॅसिलिटीज या पुरवल्या गेल्या नाहीत ज्या व्हाईट अमेरिकन्सला ज्या फॅसिलिटीज होत्या. And that's why this poem is the protest against whites who treated the black disgracefully. या व्हाईट लोकांनी यांना एक वाईट वागणूक दिली, त्याचा एक विरोध म्हणून यांनी ही कविता लिहिलेली आहे. And that the division is between whites and blacks, it was clearly prevalent when whites were on the side of the spectrum. Essentially, the United States of America was a racially discriminatory society reinforced by its racist laws. तिथं असलेला कायदा सुद्धा हा या व्हाईट लोकांच्या बाजूने होता आणि ब्लॅक आफ्रिकन अमेरिकनच्या बाजूने तिथला कायदा सुद्धा नव्हता. आणि तिथं असलेली ही एक जाचक प्रथा गुलामगिरीची असेल किंवा रंगभेदाची असेल,
ही असल्यामुळं लँगस्टन ह्युजेस सुद्धा या कृष्णवर्णीय रंगामध्ये मोडतात. त्यामुळं त्यांनी जेव्हा त्यांना जहाजामध्ये पॅसेज नाकारला त्यावेळेस त्यांनी ही कविता लिहिली प्रोटेस्ट म्हणून. अँड द फर्स्ट लाईन ऑफ द पोएम आय टू सिंग अमेरिका signifies one thing, that just because of his skin color is different from whites, he argues that he also sings the national anthem, and that white sings for the America. He also sings the national anthem that white are able to sing. आणि या पहिल्या ओळीमधून ते असं सांगतात की जरी हे ब्लॅक असले, जरी त्यांच्या स्किनचा कलर ब्लॅक असला, तरी सुद्धा ते सुद्धा एक अमेरिकनच आहेत आणि त्यांना सुद्धा तोच अधिकार आहे, जो गोऱ्या लोकांना आहे. They also sing national anthem as the same as the white do. And more important, the voice of the poem. The servant argues that he too is American. So the speaker in this poem is arguing that he too is American. तो असं म्हणतोय की मी सुद्धा एक अमेरिकन आहे तुमच्यासारखाच. जरी माझ्या स्किनचा कलर हा काळा असला तरीही आय ऑल्सो सिंग फॉर अमेरिका. And the poet argues that blacks too have same devotion, and that the devotion is for nation, that devotion is with the white Americans. Same devotion is of these black Americans for national prosperity. आणि या व्हाईट अमेरिकन्सचं जे डिवोशन आहे तेच डिवोशन या ब्लॅक अमेरिकन्सचं पण आहे. आणि ते सुद्धा डिवोट करतात. दे डिवोट देमसेल्व्स टू सिंग द प्रेज ऑफ कंट्री with the sense of commitment. So they also have, black Americans also have the same type of commitment that the white Americans have. आणि हे असं म्हणतात की आमची सुद्धा कमिटमेंट, आमची सुद्धा बांधिलकी देशासाठी तीच आहे जी तुमची आहे. तुमच्या इतकंच आम्ही देशासाठी समर्पित आहोत जेवढं तुम्ही आहात. अँड दॅट्स वाय आय टू सिंग अमेरिका, दो वी आर black by the color of the skin, but we also sing for America. There is then no justification in treating them as they are not belong to the rich culture of America. So they are also the part of that America. So they are also the part of the rich culture of America. आणि म्हणून ते सुद्धा याच रिच कल्चरचा भाग आहेत जे व्हाईट अमेरिकन्स आहेत. तेच त्याच कल्चरचा भाग हे ब्लॅक अमेरिकन सुद्धा आहेत. And the poet says that they are treated disgracefully simply because the fact that they are of dark skin, due to their color, they are always sent to the kitchen to work as servant. आणि त्यांचा कलर स्किन कलर हा ब्लॅक असल्यामुळे त्यांना नोकरासारखी वागणूक दिली जायची आणि त्यांना किचन मध्ये काम करण्यासाठी पाठवलं जायचं. दिस मोस्टली हॅपन्स व्हेन द कंपनी ऑफ व्हाईट पीपल कम्स. आणि हे तेव्हा घडायचं जेव्हा व्हाईट पीपल, एखाद्या व्हाईट किंवा गोरे लोक घरामध्ये आल्यानंतर या काळ्या रंगाच्या माणसांना किचन मध्ये काम करण्यासारखं साठी पाठवायचं, म्हणजे एक नोकरासारखी वागणूक त्यांना दिली जायची. दे सेंट अस टू किचन ॲज दे फेल इन्सल्टेड टू टेल that the blacks are their darker brothers. So they were feeling ashamed of these darker brothers. But they are brothers. जरी ते त्यांचे त्यांना असं इन्सल्टेड फील व्हायचं की हे त्यांचे डार्कर ब्रदर्स आहेत, बंधू आहेत. बट दिस गिव्स देम गुड अपॉर्च्युनिटी टू ईट वेल, टू बिकम फिजिकली स्ट्रॉंग. पण याच्यामुळे ते किचन मध्ये गेल्यामुळे त्यांना चांगलं जेवण्याची संधी मिळायची आणि त्यामुळं दे ग्रो फिजिकली स्ट्रॉंग अँड दे ऑल्सो फील foolishness of their attitude and laugh at them, that once they become physically fit by
feeding themselves with nutritious food. They will not tolerate any kind of derogatory gestures of the whites and will retaliate them to teach a lesson. आणि जेव्हा त्यांना किचनमध्ये पाठवलं जायचं, तेव्हा त्यांना असं वाटायचं त्यांच्यावर त्यांना एक हसू यायचं, की अरे आपल्याला तर ही चांगलं जेवणाची न्यूट्रिशियस फूड घेण्याची संधी आहे आणि आपण न्यूट्रिशियस फूड घेऊन वी विल ग्रो स्ट्रॉंग अँड वी विल ग्रो हेल्दी अँड देन वी विल रिटॅलिएट देम टू टीच अ लेसन आणि नंतर आम्ही त्यांना धडा शिकवू शकतो फिजिकली स्ट्रॉंग होऊन असं तो विचार करायचा. I am the darker brother. They send me to eat in the kitchen when company comes, but I laugh and eat well and grow strong. आणि तो म्हणतो की मी त्यांच्याकडे पाहून हसायचो because this is the opportunity to eat well. This is the opportunity to eat nutritious and obviously I will grow strong. असं याच्यातला स्पीकर म्हणतोय. The next stanza of the poem is that the poet is very optimistic. The speaker is very optimistic. So far आशावादी आहे अबाउट द फ्युचर ऑफ ब्लॅक्स. या ब्लॅक अमेरिकन्सच्या फ्युचर बद्दल त्यांच्या भविष्याबद्दल तो आशावादी आहे. ही टेल्स वन्स दॅट दे बिकम acquainted with the kitchen culture and become powerful. The whites will have no courage to order them to go back into the kitchen to prepare and serve food as servant and follow their commands. आणि या ब्लॅक अमेरिकन्स बद्दल या स्पीकरच्या मनामध्ये कवीच्या मनामध्ये एक आशा आहे की तो ऑप्टिमिस्टिक आहे अबाउट द फ्युचर ऑफ ब्लॅक्स अँड ही वॉज थिंकिंग दॅट when he is acquainted with the kitchen culture, he will become powerful and the whites will have no courage to order them to go back into the kitchen to prepare and serve food as a servant and follow their commands. आणि जेव्हा हे स्ट्रॉंग बनतील फिजिकली, जेव्हा त्यांना किचन कल्चर कळेल आणि जेव्हा ते स्ट्रॉंग होतील हेल्दी आणि न्यूट्रिशियस फूड घेऊन, तेव्हा या व्हाईट अमेरिकन्सची हिंमत होणार नाही त्यांना परत किचन मध्ये पाठवण्यासाठी आणि त्यांना ऑर्डर देण्याची. दीज ब्लॅक्स नो विल नॉट बी कन्स्ट्रेन्ड टू ओबे देम, रादर they will they will come on to the table and enjoy the delicacy of the food along with their brothers, along with their white brothers without any fear. आणि जेव्हा हे खाऊन पिऊन स्ट्रॉंग होतील आणि जेव्हा हेल्दी होतील, that they will come to the table, they will come to the dining table and they will enjoy the delicacy of food along with their white brothers without having any kind of fear. And then they cannot order them to eat in the kitchen separately and wash the vessels. आणि जेव्हा हे डायनिंग टेबलवर येतील, जेव्हा हे हेल्दी होतील आणि जेव्हा हे इतर व्हाईट अमेरिकन सोबत एकत्र जेवण करतील, तेव्हा त्यांना कोणीही किचन मध्ये जाऊन वेगळं जेवणाची ऑर्डर देणार नाहीत किंवा तिथले भांडे घासण्याची ऑर्डर देणार नाहीत. They will not eat separately and they will not wash the vessels, and this will bring them victory and they will restore their lost glory, which was contaminated by their white counterparts. आणि ही एक प्रकारची त्यांच्यासाठी संधी आहे की त्यांचं गतवैभव पुन्हा परत मिळवण्याची. जे वैभव त्यांच्यापासून हिरावून घेतलेलं आहे या व्हाईट लोकांनी, that they will proudly say that they, being the indispensable part of America, will sing the glory of America authoritatively as true citizens of the land. आणि ते सुद्धा एक व्हाईट अमेरिकन सारखं ते सुद्धा या देशाचे नागरिक आहेत. And they will also sing the glory of America authoritatively as true citizens of any land. They will also prove their citizenship and they will also prove that they have the dedication for their nation. ते सुद्धा सिद्ध करतील की ते सुद्धा तेवढेच समर्पित आहेत जेवढे हे व्हाईट अमेरिकन्स आहेत. असं याच्यातला स्पीकर सांगतोय. तो म्हणतोय, टुमॉरो
I will be eat at the table when company comes. Nobody will dare say me, say to me, eat in the kitchen then. आणि उद्या मी जेव्हा स्ट्रॉंग होईल तेव्हा मी सुद्धा त्या या किचनला सोडून या टेबलवर डायनिंग टेबलवर येईल in the company of white people and nobody will dare to say me or to order me to eat in the kitchen आणि कुणाची हिंमत होणार नाही मला त्या किचन मध्ये जाऊन भांडे घास म्हणण्याची किंवा तिथं सेपरेटली वेगळं जेव म्हणण्याची कोणाची हिंमत होणार नाही and the poet is sure that the final stage will be very encouraging for the blacks when the whites will realize that the blacks are really handsome and capable and then they will be ashamed of their cruel unethical and inhuman treatment against the blacks forever आणि जेव्हा अशी एक परिस्थिती निर्माण होईल की या व्हाईट अमेरिकन्सला असं वाटेल की when they will realize that blacks are really handsome and capable हे सुद्धा तेवढेच देखणे आहेत हँडसम आहेत आणि तेवढेच ते कॅपेबल आहेत सक्षम आहेत जेवढे व्हाईट अमेरिकन्स and then they will be ashamed of their cruel unethical and inhuman treatment against the blacks forever आणि तेव्हा त्यांना समजेल की आपण यांना चुकीची वागणूक दिली फार क्रुएल वागणूक दिली and this was unethical and inhuman treatment आणि ही अमानवीय वागणूक त्यांना दिली याचा त्यांना पश्चाताप होईल त्याची त्यांना लाज वाटेल this feeling among the whites will give the blacks freedom from the callous and unfortunate life of exploitation disgrace and penury आणि त्यांच्यामधली ही जी फिलिंग आहे या व्हाईट मधली ही या ब्लॅक्स लोकांना कायमचं स्वातंत्र्य देईल आणि त्यांच्याबद्दल कॅलस वागणं किंवा त्यांच्याबद्दल वाईट वागणं ते सोडून देतील अँड that they will stop unfortunate life of exploitation. They will not treat disgracefully to these black Americans, black African Americans, when they will realize that it was inhuman, it was unethical and cruel treatment given by them. Then he says, they will see how beautiful I am and be ashamed. I too am America. When they will realize that he is also handsome or capable or beautiful as the word used by poet, and they will be ashamed of त्यांना त्यांचीच लाज वाटेल because I too am America, because I am also an American like white Americans. असं कवी इथं म्हणतोय. The heart of the poem demonstrate that the strength of a black slaves who stand up for what is right and says enough is enough. It is said that they have the strength that the black Americans have the capacity and they cannot tolerate the slavery and they will say enough is enough. आणि त्यांना आता ह्या ब्लॅक लोकांना समजेल की आता ही गुलामगिरी फार झाली आता पुष्कळ झालं आणि ते आता पेटून उठतील. What an amazing poem is written by Langston Hughes. It is a very deep and says a mouthful. The poem I too shouts for equality and freedom. आणि ही कविता लँगस्टन ह्युजेसने कशासाठी लिहिलेली आहे? This poem is written for equality as well as freedom. And Hughes depicts a slave who receives horrible treatment from his master because he is sent away to eat alone in the kitchen when visitors come. आणि याच्यामध्ये एका मालकाने आपल्या नोकराला मानवी अशी वागणूक तिथं दिलेली आहे आणि जेव्हा इतर त्याचे मित्र येतात तेव्हा याला किचन मध्ये जेवण्यासाठी किंवा काम करण्यासाठी पाठवलं जातं अँड दिस डिसरिस्पेक्ट पार्टिसिपेट strength from the servant who boldly decides to take control and plans to not to eat in kitchen when ordered do so आणि याच्यातला जो सर्वंट आहे when he grows strong he boldly decides to take control आणि तो स्वतः असं ठरवतो की आता बस झालं
आणि ही प्लॅन्स नॉट टू ईट इन द किचन when ordered to do so. आणि आता तो परत किचन मध्ये जाऊन जेवण्यासाठी तयार नसेल. And the message of this poem is obvious that black ought to have the same freedom as whites and take a stand when need to be. And याच्यामधून असा मेसेज देण्यात आलेला आहे की ब्लॅक्स लोकांना सुद्धा ब्लॅक्स हॅव द सेम फ्रीडम ॲज द व्हाईट्स अँड टेक अ स्टँड व्हेन नीड टू हॅव द stand. Hughes expressed his feeling by saying that blacks have equal rights to, like every white person in the world. The last line, I too am America, is perfect closure of an excellent poem. आणि शेवटच्या कवितेची ओळ ही या ओळीने समाप्त होते. आय टू एम अमेरिका is a perfect closure of an excellent poem that says that I am also an American, like white American, and I have also the freedom like white Americans, and I have also the same rights as the white American. So this is the poem written by Langston Hughes to show the protest against the slavery, against the ill treatment, against the mistreatment, against the exploitation of black people. आणि अशा पद्धतीनं या लँगस्टन ह्युजेसनी ही एक कविता लिहिलेली आहे गुलामगिरीच्या रंगभेदाच्या आणि या पिळवणुकीच्या विरोधामध्ये. तो असं म्हणतोय की आय टू सिंग अमेरिका, मी सुद्धा अमेरिकन आहे, and I am the darker brother of you. Though they send me to eat in the kitchen when company comes, but I laugh and I eat well and I grow strong. And when the time comes, tomorrow I will be at the table when company comes, and nobody will dare to say me, eat in the kitchen. Then they will see how beautiful I am and be ashamed. I too am America. So this is the poem written by Langston Hughes. ओके, तर अशा पद्धतीनं ही आय टू कविता लँगस्टन ह्युजेस यांनी लिहिलेली आहे, जी रंगभेद असेल किंवा गुलामगिरी असेल याच्या विरोधात आणि व्हाईट अमेरिकन्सनी कशा पद्धतीनं त्या काळामध्ये ब्लॅक अमेरिकन्सची पिळवणूक केली आणि त्यांना दिलेली वाईट वागणूक याच्याबद्दल असलेली ही एक कविता आपल्याला पाहायला मिळते.